Schönen guten Tag nochmal zusammen und vielen Dank für Ihr Interesse an unserem heutigen Webinar. Mein Name ist Anastasios Papadopoulos. Ich bin Vertriebsleiter bei der Vodia Networks GmbH seit 3 Jahren für den deutschsprachigen Raum. Habe vor meiner Zeit bei Vodia bei einem Hard- und Software-Distributor gearbeitet, auch circa 10 Jahre und habe halt am Ende meiner Zeit für circa 1,5 Jahren die Teamleitung für die gesamte Telekommunikation übernommen. Das bedeutet, dass ich dann auch, ja, ich sage mal, für mein Alter sehr viel Erfahrung im Telekommunikationsbereich habe. Das zu meiner. Hier sehen Sie unsere heutigen Themen. Ich werde Ihnen die Vodia Networks GmbH kurz vorstellen und werde auf unsere Funktionen und Mehrwerte eingehen. Dr. Christian Stredecke, auch Mitbegründer von SNOM, hat die Vodia Networks Inc. in Boston im Jahr 2012 und die Vodia Networks GmbH mit Hauptsitz in Berlin im Jahr 2015 gegründet. Seitdem wurde unsere PBX-Lösung weiterentwickelt, verbessert und perfektioniert. Noch heute sitzt unser Geschäftsführer aktiv in der Entwicklung und bringt gemeinsam mit unseren Entwicklern unser Produkt und unsere Funktionen weiter nach vorne. Wir freuen uns heute, unseren Kooperationspartner Alcatel-Lucent Enterprise Devices als einen unserer starken Hardware-Device-Partner auf dem deutschen Markt vorstellen zu können. Heute mit dem Produktmanager David. Hi David. Jeder mag Hi, good Alcatel-Lucent morning. Enterprise als Lösungsanbieter kennen, aber jetzt bieten sie noch attraktivere und effizientere SIP-Geräte an, die vollständig mit der Vodia-Plattform kompatibel sind. Unser Ziel ist es, die Lösung, sprich unsere Vodia-Plattform und die Alcatel-Geräte auf dem deutschen Markt bekannter zu machen und mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. Hier sehen Sie einen kleinen Ausschnitt unserer Funktionen. Wir haben sowohl klassische Funktionen wie natürlich Inbound und Outbound, Mailbox, als auch Callcenter-Funktionen wie Agentengruppen, Sammelgruppen, Autovermittlungen, Konferenzen und viele weitere Möglichkeiten. Im UC-Bereich bieten wir als Beispiel Fax-to-Mail, Click-to-Dial, API-Schnittstellen, WebRTC, SMS und als neueste Funktion auch Passkey. Was ist Passkey? Falls Sie es nicht kennen, einfach ausgedrückt, ein Passkey ist ein passwortloses Login. Dieser neue Standard nutzt Public Key-Verschlüsselungen zur Authentifizierung Ihres Zugriffs auf Webseiten und auf Apps. Das erleichtert dann halt quasi den kompletten Umgang mit dem An- und Abmelden von, ich sag mal, Mitarbeitern allgemein. Unsere PBX können Sie sowohl on-demand, also in Ihrem eigenen Netzwerk, als auch in der Cloud auf Microsoft oder auf Linux-Betriebssysteme installieren. Die Vodia PBX App gibt es für Android und iOS, als auch für Ihren Rechner im Microsoft Store. Was uns bei den Apps wichtig war, ist, dass man Unternehmenskontakte und private Kontakte nicht mischen kann. Das heißt, dass man weder Business-Kontakte per Copy and Paste in die privaten Kontakte abspeichern kann, ja, und umgekehrt geht es auch nicht. Einfach nur, damit man halt den Datenschutz sichert. Ja, natürlich können Sie jetzt sagen, der jeweilige Mitarbeiter kann sie abschreiben, aber von unserer App aus ist es definitiv nicht machbar. Ein sehr wichtiges Thema und in meinen Augen auch eins der Alleinstellungsmerkmale ist unsere Mehrmandantenfähigkeit. Vodia setzt seit Gründung die Mehrmandantenfähigkeit ein, so dass wir die Besonderheiten kennen und über die ausgereifte und echte Multi-Tenant-Lösung verfügen. Es werden keine zusätzlichen Module oder Software von Drittanbietern benutzt. Unsere Lösung ist kein Asterisk und alles wurde komplett selbst entwickelt.
Unser SBC ist direkt in der Lösung integriert. Das ist ein notwendiger Bestandteil für VoIP-Bereitstellung, der direkt in der Software integriert ist, ja, entfallen die Notwendigkeit und die Kosten für einen separaten SBC. Die PBX ist einfach zu implementieren und zu verwalten. Sie läuft unter Windows als auch unter Linux. Warum hat die Vodia oder warum nutzt die Vodia immer noch die Multi-Tenant? Die Tage von standortbasierten PBXen werden immer weniger. Die Unternehmen verlagern ihre Ressourcen in die Cloud und Vodia bietet allen zukünftigen Partnern eine perfekt getimte Gelegenheit, das zu liefern, was der Markt verlangt. Ich denke gerade an den Pendlern, die heutzutage eine sehr wichtige Rolle spielen. Viele Unternehmen sehen jetzt permanente Arbeit von Mitarbeitern vor, die von zu Hause aus arbeiten, sowie einen Anstieg der Zahl der Mitarbeiter, die ihre Zeit aufteilen, indem sie sowohl ins Büro kommen als auch von zu Hause. Multitenant bedeutet, dass Sie alle Ihre Kunden auf einer einzigen Instanz der PBX betreiben. Sie skalieren innerhalb dieser eine Instanz, ohne dass ein weiterer Server erforderlich ist. Als Beispiel können Sie 100 Kunden in einer Sitzung mit einer Anmeldung verwalten. Und ich denke, wir alle wissen, dass die VoIP-Branche von Jahr zu Jahr ein großes Wachstum verzeichnet. Ein weiterer wichtiger Punkt, die Teams-Integration. Die Vodia Multi-Tenant PBX hat eine stabile Integration mit Teams. Der in Vodia eingebaute Session Border Controller ermöglicht uns die Integration mit dem direkten Routing von Teams und gibt unseren Kunden eine breite Palette von Wahlmöglichkeiten. Wenn es um die Auswahl bevorzugter SIP-Trunk-Provider geht, unsere Integration ermöglicht es Teams und Nicht-Teams-Mitglieder nahtlos miteinander kommunizieren zu lassen. Als Beispiel in gemeinsame Rufgruppen, Agentengruppen und Konferenzen. Ja? Sparen Sie Geld bei der Lizenzierung von Microsoft, ja, wenn ein Mitarbeiter wirklich nur ein Telefon und keinen Zugang für Teams benötigt. Kommen wir zu unseren Technologiepartnern. Wichtig ist es auch für die Vodia Networks, dass wir offen und ein sehr, sehr großes Segment an Hardware bzw. Fremdsoftware-Kooperationspartnern haben. Ganz einfach, um Ihnen die Entscheidung zu lassen, mit wem Sie zusammenarbeiten möchten, neben der Vodia PBX. Bei den VoIP-Endgeräten haben wir eine sehr, sehr große Liste. Die werden Sie auch auf unserer Homepage sehen, mit denen wir zusammenarbeiten. Sprich, an erster Stelle natürlich unsere Freunde von Alcatel-Lucent Enterprise Devices. Von der Historie natürlich auch unsere Kollegen von SNOM und alle weiteren namenhaften Herstellern. Selbst Fremdsoftware binden wir an. Und auch wenn sie bei uns auf der Homepage nicht gelistet sind, dafür sind wir nämlich bekannt, weil unser Chef sehr, sehr technisch versiert ist und der auch Herausforderungen liebt, werden wir sie unterstützen, ja, dass auch Software beziehungsweise auch Endgeräte, die bei uns nicht zertifiziert sind, dass wir sie definitiv zum Laufen bringen. Vodia PBX wurde entwickelt, um Anforderungen von Profis zu erfüllen. Sie brauchen die Vodia Kommunikationsplattform, wenn reibungslose Kommunikation in Ihren Geschäftsabläufen zwingend für Ihren Geschäftserfolg ist. Höchste Kommunikationsqualität ein Aushängeschild für Ihr Unternehmen sein soll, Sicherheit und Datenschutz eine hohe Priorität für Sie hat, schnell neue Anforderungen an Kommunikationslösungen umgesetzt werden sollen, Ihr Unternehmenswachstum durch eine mitwachsende Kommunikationslösung unterstützt werden soll und ein Ansprechpartner für Sie da sein soll, wenn es etwas zu klären gibt. Sie die volle Kontrolle über die Kommunikation und dafür eingesetzte Technologie benötigen. Jetzt kommen wir noch zu einem Thema, der mir vor allem am Herzen liegt, weil es da halt in den letzten Wochen ja auch ein aktuelles Beispiel gab, ja, und zwar ist es die Sicherheit. Wir versuchen, so viel wie möglich
selbst zu entwickeln. Ja, das bedeutet, dass wir halt 100% unsere eigene Software-Code nutzen. Ja, ganz einfach, um zu verhindern, dass wir Malware, ja, nicht in unser System reinbekommen. Weil letztendlich arbeiten sie ja auch mit, ja, mit Daten, die halt wirklich nicht außerhalb halt, ja, eingelesen werden darf, ja? Und deswegen haben wir da halt ein paar Punkte aufgeschrieben, die extremst wichtig sind und wo Sie auch definitiv vertrauen können. Ja, 'ne eigenmoderierte Experten-Community für sicheren Betrieb von VoIP-Kommunikationsplattformen. Wie ich im Vorfeld schon gesagt habe, 100% eigener Software-Code für unsere Apps und für unsere PBX, Security by Design. Wir haben regelmäßige Penetration-Tests, kontinuierlich Weiterentwicklung und Anpassung an aktuelle Bedrohungsszenarien. Wir haben externe Überwachung des Datenschutzes mit turnusmäßigen Überprüfungen, kontinuierliche Betriebsüberwachung und Einhaltung aller Anforderungen nach EU-DSGVO und dem Betrieb in Deutschland. Ausgelegt für die Abbildung von Kritis-Anforderungen und B-Netz registrierter Kommunikationsdienstleister. Jetzt kommen wir zum Teil, wo mein lieber Kollege, der David, seinen Part hat. David kommt aus China. Das bedeutet halt, dass er das weitere Webinar auf Englisch halten wird. David, it's your turn. Yeah. Thank you, Tasso. Very good presentation. Next slide, Tasso. Hello. Looks like Tasso cannot hear me. Tasso, can you go back to last slides? Yeah, okay. Thank you, Tasso. Good morning, everybody. This is David from Alcatel-Lucent Enterprise. I am the Senior SIP Product Line Manager. I'm in charge of all of our AE device, wide product development and product portfolio. So I will take the coming 10 to 15 minutes to give everybody a short introduction of our product. So if you look at this page, today in our SIP device product portfolio, we have two major product range and two small product range. The two product line, one is the fixed phone, another one is the headset. Then we have two small product line. One is accessory. The accessory normally is used to connect with our desk phone to extend our desk phone's functionality. Then we also have software tools product line. With these tools, it can help end user or partner to deploy a configured set in the real customer site quickly and easily. Okay, let's go to the more detail of the product range introduction. Next, yeah, you see here, today we split our wide phone product to two range. One is the Howler range, we call more like a cost-effective range. Today is consists of 5 model. The second line is the middle to high range. We call the mid range. For the mid range, we focus more on high quality audio, stylish design, and a special feature we call the audio hub. Then we have in the market, we have two headset product for sales. So we call the H820 and H20 Generation 2. Then the good news is we just launched our very high-end Bluetooth headset 1 or 2 weeks ago. So we call the H80. And in the coming 2 months, we will launch our PWS headset H10 and H10 ANC for the European market. Yes, Tasso. Okay, here I just present what's inside of our accessory product range. You can see
we design two kind of expansion module who can be easily connect to our MIA range. And in this, we call the EM20 and the EM200. It's very easy for end user to configure their mechanic hotkey to some programmable features like speed dial or conference, something like this. And we also design a different Roman key. With this Roman key, end user can help to fix our desk phone on the wall, which can be used for some special working scenario, like in the lobby of a hotel or in some big boat. Okay, and we also can offer end user a small accessory called the EHS 300, which can adapt to your previous wireless headset and make it work with our MIA or Hora range desk phone. Okay, next slide, Tasso. Yeah, before I go detail to introduce our product range, here I just present our design information. As you know, Alcatel-Lucent Enterprise is international company. We design product for the worldwide market, and we also sell the product for the worldwide countries, which means our product should meet the different international organization certification requirement. Okay, like the FCC for North American and CE for European country, like WEEE, ROSE, REACH for the eco design requirement. In the meantime, we also should make our product to meet the different countries country how to say a country approval testing requirement that you see I put like the Anatel and the norm and some South Africa requirement here. Okay, next slide, Tasso. Yeah, the last product range is our software tools. The good news is today it's free of charge. It consists of two software. One is EDS, and another one we call the EDM, Easy Device Management. Next slide, Tasso. In one word, the EDM, it's more cloud-based tools. With this tool, it's very easy for end user to manage the set remotely, to configure or generate the set to generate the set configuration or to do some diagnostics tasks. And it's also can offer end user graphic user interface, so it's easy for you to understand, and it's very easy for operator to operate it. Okay, next slide. Okay, another one software tool we call the EDS. In one word, EDS is just a redirection server. Okay, so it's very easy for you to redirect your sales IP address to some already built DHCP or some FTP server. So you can, with this direction address, to perform some deployment tasks. Okay. Okay, let's take 1 minute to take a detailed key feature list of our MIA range. Okay, in this page, I list down the key features of this phone model, and from this feature, you can easily to find that we do perform a feature evolution from the M3 to M5 to M8. Like for the physical LCD size, it's from we increase the size from 2.8 inch to 5 inch for M8, and we change the black and white LCD in M3, and we assemble a 5 inch IPS color LCD to M8. But the very interesting point is for the MIA range, we have a common feature. Like
for all of these phone model, we offer end user 2 USB ports. One USB port is you can plug the Type C power adapter. Okay, you can with this power adapter you can power up this set. In the meantime, you also can insert a U-disc or USB headset to this Type C. And for all these four model, we offer and use a USB Type A port. Okay, with this USB Type A, it can easily to connect our expansion module. I just described in the previous page, EM200. Okay, it can help to extend your functionality from the phone to your expansion module. And the most killing feature for those four model is we implement OPAS codec for all of these four model, which means all of these four model can support the super wideband. And for all of these four model, we do some special software development. They can support a feature called Audio Hub. Okay, I will explain what does that mean for Audio Hub in the next page. Okay, due to the limited time, for the phone introduction, I will only focus on our flagship product, M8. Through this M8 introduction, you can know how we design a phone and what a phone really look like. Okay, next slide. Yeah, for M8, to be simple, I split the customer benefit to 4 parts. One is super clear audio quality. We implement OPAS codec, we implement super wideband technology in M8. And we also do the audio component fine tune. We choose the best audio component for M8. And we perform a 360-degree audio fine tune for M8, which means right now I present this slides in a meeting room. In the far end, if you are using the M8, wherever you located in the meeting room, you can hear exactly the same loudness from the M8. Okay, the second killing feature is we offer and use a lot of connectivity, like we build in the Wi-Fi. Of course, it's a dual band Wi-Fi, and we integrate Bluetooth 5.0, and we offer the 2 USB ports. The number 3 killing feature is the enhanced user experience. Okay, how I understand this enhanced user experience, we like you see in the traditional IP phone, normally you only can see mechanic 4-way navigation key. Okay, in M8, we change this mechanic 4-way navigation key to a smart wheel. So you only need turn the wheel to left or to the right. Okay, in the menu, you will see the menu item will jump from current cursor to next item or jump back to the last item. Or in some application, it can switch from one page to another page. So it's very easy to operate the phone. In the meantime, we remove all the functionality key from mechanic and we change them by the touch key. You can see, except this 1, 2, 3, 4, 5, 0 star, and there are mechanic. All the other key are the touch key. Okay, and we also assembly IPS 5-inch LCD. Okay, IPS means a wider view angle, so it's very easy for you to see the content wherever you locate it aside the phone. The number 4 killing feature is the optimized software and hardware architecture. How to say this optimized? For this high-end IP phone, can you imagine the boot up
timing is only 20 seconds, which means you give the power to the M8 and it boot up and log in to the intranet. It's only consume you 20 seconds. It will help to save a lot of time when you are debugging or deploying the set in the real custom site. And in the meantime, due to the optimized software and hardware architecture, it can support the local 12-party conferencing. What does that mean? Because you can understand if you want to buy a professional conference device and or how to say and deploy in a small meeting room, normally you need to spend a lot of budget, but you only need to spend an IP phone budget. You can get a same effect as a smart conference device. Okay, that's why with this we say you can have a conference anywhere, anytime. Okay, next slide, Tasso. Yeah, take a look what this MA looks like. Okay, I just put two picture for your reference. You can see in the front share, except all of this mechanic dialing pad and all the touch key will also give you a fabric just up the loudspeaker, which in one way it's very beautiful. In second way, it can help to make the sound more real. Okay, and in the back share, we offer end user the double gigabit port and the RJ9 for the headset, RJ9 for the handset. Yeah, of course, we also offer end user the wideband handset. Yeah, next slide. Okay, let's just have a simple instruction. What do you mean? And how you understand the audio hub? To be simple, like today, okay, I joined this webinar by using my M8. I use a USB cable. One way I plug the USB cable to my laptop. Another way I use the USB cable Type-C to plug to the M8. I'm using my laptop USB-A Type-A to power this M8. Okay, so which means you don't need an external power adapter. And I set this M8 as an external loudspeaker, as an external mic. Because we spend a lot of effort or use some high technology to fine tune this M8 audio component. When I use this M8 as an external loudspeaker and external mic, the voice quality in my side and the voice quality in the far end side will be perfect. I'm so happy and to enjoy in any meeting like today. Yeah. Next slide, Tasso. Yeah. This slide just show we implement the super wideband in our M8. You may know super wideband means wider audio frequency from 50 to 14K hertz, which means a low frequency and high frequency. When I have a conversation with my partner on the super wideband mode, just like we are have a talk face to face. So it's very real. Next slide, Tasso. This is the 360 of audio fine tune, as I mentioned before. So by choosing a very good audio component, by do some software optimization. So when you are using M8, when you talking with far end guys, wherever you located, compare with the M8, the far end guys can hear exactly the same loudness from your side. Okay.
Okay, from this picture, you can see very clear what's inside of our M8. Especially why we say we offer a lot of connectivity to end user at built-in Wi-Fi, Bluetooth chipset, and two RJ9 port, two Ethernet, 2 gigabit Ethernet port, and one USB Type-C in the back shell, and one USB Type-A in the right side of the M8, so which can help you to connect our expansion module. 他说 This is the real picture I'm taking from M8 by using a 5-inch IPS LCD. You see the color? It's how to say in English, vivid color or very true color. Yeah. Next slide, 他说 Just using this so good IPS LCD, we offer some interesting feature to customer. Okay, it's not related with telephony, but it's it's very interesting. Like the wallpaper. Okay, we can in our WBM, the web-based management tool, it's very easy for you to change your wallpaper by yourself. Of course, it also can change the wallpaper by your IT manager. Like for example, for one of the employee today is his birthday. Okay, the IT manager can do some config in the remote site, and when the guy entering his office in the morning, he will see his M8. Wow, there is a happy birthday in the LCD. So this kind of HR skill, but with our IT technology. Okay, I just take above slide to give a short introduction of our flagship wide phone M8. So I go to this fantastic headset part. Firstly, I will show everybody a good news. Our AH80, the Bluetooth headset, last week we just received the IF Design Award 2023. I suppose this IF award is from German. Okay. In the meantime, 2 weeks ago or maybe 3 weeks ago, we also received the 2023 award of Red Dot. I wrote 2 awards. Show the recognition of the of the professional organization on our industry design. So that's why here we say it's a fantastic product, and we try to offer a slogan to end user to enjoy your life. But our product is designed for work. Okay, next slide. And for this AH80, it's offer a lot of connectivity. Okay, so you can connect our AH80 to your mobile. Okay, you can use your mobile to hearing the music, to hearing the video, and it's also connect to your switch. You can use it to play the game. And of course, in our package box, we put a Bluetooth dongle inside the box. Okay, the end user can plug this dongle to your PC. Then the H80 can easily to pair to your PC and to have some daily work, but like using the UC tool or something else. Okay. Okay. Here I just show 3 key numbers to present what kind of benefit the AH80 can bring to you. One is the 45 hours playing back time. So which means if you only use this AH80 to hearing the music, so 45 hours you can hear the music. The second one is a 75-meter Bluetooth connection. Of course, this is in open space. Okay, which means if like me, I using the AH80,
I can wear my AHAT and I walk around in our office, but my mobile still put on the table of my office. So when I walk around in the office, the conversation is still there and never be cut. Then we, as I mentioned in the previous page, we put a USB dongle, and we also give end user a 3.0 millimeter cable for end user. In case if your AHAT is lack of power, you can just connect this PC and still can enjoy this very good audio quality. Of course, in the audio side, we support the ENC, support the ANC, yeah, and we are using the Qualcomm aptX audio technology. The system, okay, okay. Let me continue. We also offer an user the app. The app can be found in the Google Play or App Store. So whatever you are using Apple phone or you are using Android phone, so you still can download this app and to do some configuration or binary upgrading through this app very quick and easily. Yeah. So next slide. Okay, here is a summary of our HAT key features. Just one thing I missed in the previous page is this HAT also support a wireless charge. You can see in the right side of this picture. Here, we also can offer end user this wireless charge. So, next slide. Okay, another good news is in any case, HAT is more high-end Bluetooth wireless headset. We also developed some middle-range AT10, AT10 ANC true wireless headsets. It can be in the market in the coming 1 or 2 months. So if you have any interest, you can keep contacting with the Vodia team. Yeah. Next slide. That's all in my side, Tasso.